November ya tariki nyanya na takirega Jairhomo iroreri wakwa ni gwiraga ati giathe kia guha ni gutu na takirega Jairho inde gwikarire giti giki kia umemereke ni gwirire wega wona cihanda wega mathama ya ni guka ngumenyithie ota uria bũrũri wa Kenya urathie na mbere ngirora kageri gakwa ka matha tikwega kuria mwena wa Senate kuona ati governor wa county ya MOHORO Kawira Mwangaza rwathiete na mbere na kumenya kana umuthi ekurara eta governor wa county ya MOHORO kana ni kuhagurwo itua riri rikini kana rikinyereirio ni maseneta. Haya ni ndagioka guku ni kwa Muthingi TV na gitio kinene riu ndai kunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro ngumenyithie o ta uria bũrũri wa Kenya uragithie na mbere na kwiriunga no mbere ndaya reke twambe twamukire mamwe maria tukuhaririirie. Mamwe maria tukuhaririirie ni ati Governor wa MOHORO Kawira Mwangaza gutamania wira wake mbere ya Senate mwihoko wake riu urikore maseneta. The earlier CS Moses Kuria is let off his duty, the better for this administration, Mr. Speaker. Minister wa utungata wa muingi Moses Kuria ni ekorete hatikaini agiukirirwo ni maseneta aria monekanite ni kurarakwo ni miario ya Kuria ng'enda-ini cio kinyaniria. Naruo ruhonge rwa kurogota magoti KRA kwerekeria maitho kuri indo iria cihitukagirio mihaka-ini muoroto ari kungania magoti makiria. Na thibitari wa Pumwani mucini munene wa Kenya Nairobi kuoya mwerekera ungi itanya ari kugacirithia uheani wa utungata mwega kuri muingi. Mutaburuko yura gukinyana na njira ya imwe kwa imwe niyo twitaga live transmission turamemerekia kuma guku mucii munene wa Kenya Nairobi. Hetekera kwania na ithu kuri mwena wa Facebook ni @Muthingi TV, kuri mwena wa YouTube ni @Muthingi TV. Mahinda mothe tungicemania nawe na ujete Kariuki wa Nduati ni gukorwo ngitikana gitio kinene riu turike mohoro-ini maitu ma muthenya wa mothe. Ripoti itu ya mbere ni ati governor wa county ya MOHORO Kawira Mwangaza ndereti ya kuhagwo gwake ni ikorirwo ikiingira nduku ya keri umuthi na kuri riu mwihoko wake ukomeire. Maseneta akuma akana maseneta aria mamuritu gukorwo magithikiriria cira uyu maya mokite thutha wa Kawira Mwangaza gukorwo akirugamia aira guku nake akirugama ari ota muira na gwa kahinda gaka nderwo ati governor wa county no Kawira Mwangaza no thiete na mbere na kwiyaririria na makiria kumanagia na ibere na turienda 2027 gugicia muntu ciarie guti umuntu amba gwitondiriria na ari antithiririe banjuria ndarira metho bijathira mukamatio kaboya kiambamba agakobia umageta pena kiangala kengene ke bakaije kama koroga Mulungu abalinga 20-0 na ndibaoga nebeje tukuja tutiku aikegrere ndare agakobia kakana patatu makiria no baindi na thirikari kuyiba twira na turienda 2027 ngugicia muntu ciarie guti umuntu amba gwitondiriria na ari antithiririe banjuria ndarira metho bijathira mukamatio kaboya kiambamba agakobia umageta pena kiangala kengene ke bakaije kama koroga Mulungu abalinga 20-0 na ndibaoga nebeje tukuja tutiku aikegrere ndare agakobia kakana patatu makiria no baindi na thirikari kuyiba twira na turienda 2027 ngugicia muntu ciarie guti umuntu amba gwitondiriria na ari antithiririe. As I answer your question, Council. Question, Madam Governor. Out of the 600 vehicles we have in MOHORO, is Governor supposed to verify work tickets for every vehicle? No, and money is paid, which you call interest. It is used in February, and you've used one work ticket 17 times. And my question is, do you intend that work ticket be used to justify the payments that you made to your sisters? Yes or no? I'm not aware of the work ticket. You're not aware? Photocopied for the purpose of this impeachment. It has been photocopied. Very well. Madam Speaker, I believe 6 minutes. I will yield them to my colleague, Mr. Kariuki.
Madam Speaker, Honorable Senators, my name is Kariuki. And I shall continue from where my colleague has left. And to save on time, I will refer to page 409 of our volume 2. Page 409 of volume 2. Are you there? Haya, ucio ni Kawira Mwangaza ari kuri nyumba-ini ya iciriro ya Senate na kuri riu aragicokia ciuria itiganite na makiria kumanagia na thitango mugwanja iria akoretwo akinyitikana nacio ari hamwe na uhuthiri muru wa wabici gwata maundu mangi matiganite. Riu ni ndereti twetereire kumenya uria ikworokwo na ati mwandiki witu Chege wa Wanjohi ni arathi na mbere na kurumanira nayo na maumirira mayo ni gukorwo agitutamaniria o ta uria igukorwo igikirekererio. Riri ndereti ya kuhagura Gavana Kawira Mwangaza riu yonekanite kunyitithio thing'ana makiria mahinda-ini ma ya kuri nyumba-ini ya iciriro ya Senate. Ndereti ingi ya kuhagurwo na makiria kufutwo wira kwa kana kwa minister wa utungata wa muingi no rio ikaine ta Moses Kuria riu nayo yonekanite kuyemwerekera kurumirira mierio yake iria arakorirwo gituhuko muthenya wa ira kugerera rurenda rwake rwa Twitter. Ndereti no ikoretwo igireirwo metha iguru ni Senator wa Kuria Nandi mundu wikaine ta Aaron Cheruiyot na uri ugite ati sene kana no uri thiete na mbere na kuga ati Moses Kuria ni athiete na mbere na kuagarara maundu matiganite na makiri agatuika bica njuru hari uruti wa wira wa muingi na makiri thirikari nene kana thirikari nene ya President William Ruto. Maya mokite thutha o Moses Kuria kugerera mutambo wake wa Twitter gukorwo akirekereria maritwa mamwe a maseneta aria marakana aria kurekwirwo waya gukorwo ati ni maranyitana njira nene irindikithia ria kuhugurwo kwa Gavana Kawira Mwangaza. Maina wa Mucwe ni akoretwo akirumanira na riboti na agatuhaririria na njira ithiranite. Ino ni ndumiriri ya Minister wa utungata wa muingi Moses Kuria kurumirira ndereti ya kuhagurwo kwa Gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Minister huyu akiwa gutire mahitia ekite magicungiriria kuhagurwo gwake kuria arathire na mbere na gucabithia maritwa maya ma maseneta kimathingiriria gutigana nake kuona gutire wira ni maigirira. And I want to warn him that they should keep off Meru affairs. Let them concentrate with the work that he has been given by the president. Kurumirira ndumiriri ino maseneta marokirie shume ya Minister uyu riko matongoretio ni Senator wa Nandi Aaron Cheruiyot akiuga Kuria ni agire kiene nyumba ya Senate riu akendekithia gukinyio mbere yao niguo guthurima mitugo yake iria iracambithia thirikari ya Kenya Kwanza. Really embarrassing the appointing authority and casting serious doubts on the choice ability of none other than His Excellency the President. That the earlier CS Moses Kuria is let off his duty, the better for this administration, Mr. Speaker. Muruna we Senator wa Nairobi Edwin Sifuna mukirie ndereti ino ya kwendekithia kuhagurwo kwa minister uyu kiuga kuona na thengia wa speaker wa bunge ya Senate gutamukana wa Kuria ateti waga kuingirira ndereti ino hatari gutia watho uyu Kuria nathire na mbere na gutetia ndereti ino riu akiuga mitugo yake ti ya kwihokeka rita minister. Harassment coming, that one I can guarantee. Mr. Speaker, what is most hurtful is that even after your communication, the CS who ordinarily should be asleep thinking about how he's going to make the lives of Kenyans better had the audacity to fire off another tweet on material that was presented before this house. Akiamukiria Senator wa Homa Bay Kajwang' Otieno augite minister ta uyu urahuthira ng'enda cia ukinyaniria guthoga mihango ya nyumba ya Senate agiriirwo ni kweherio wira-ini na ihenya o ta uria kwahotekeka. If the conduct of CS Moses Kuria was to be considered, his conduct falls within the threshold of impeachment. If he was a governor and if he was brought to this house, he would definitely be impeached. Senator wa Meru na ari niwe munini wa speaker wa bunge ya Senate Murugi Gathuri endekithitie kuhagurwo gwa Kuria guko akimutara atigane na maundu ma andu wa Meru kuona ndagi mahota. And when a CS, just a log CS, gets out there to make some very funny comments on social media, it is very embarrassing, and he is not serving, or whatever he is doing is not for the best interest of the Meru people.
mateta mao mamũkĩrirwo nĩ spika wa bunge ĩno Amason Kingi kũrĩa mendekithĩirie kwendekithĩria ndereti ĩno kũrĩ bunge ya gĩbũrũri nĩguo ĩkorwo ĩkĩmũthũrima na maheo ũigĩrĩrĩki wa kũmũhagũra rĩu minista ũyũ agĩtigwo haceke kumana na maseneta maya kũmũmũrĩkĩra maitho. You may not be able to have that latitude to make a final resolution to send the Honorable CS home. But your recommendation to the other house will have a lot of weight. Ngiribotera Muthingi TV rekoni maina uwa mushoe. Haya, thegio muno mundu ogwitwo ti Maina wa mushoe ni undu wa riboti yo na atakire ganja ire ho nicio kana mutukurano ucio ni gugithiete na mbere kuonekana gatagati ka maseneta na minister Moses Kuria gugucoka guthii atia ni tuguthi na mbere na kuhogia matu tumenye maundu uria meguthii na mbere na gukigariura nayo kamiti ya bunge na makiria ya kigina riu mari na gikaro na ruhonge rwa ungania wa magoti guku bururi-ini KRA ni mathiete na mbere na kugatiru ni mekwambika njira njeru cia gutigirira ati ni makuru makiongania magoti na makiria mihaka-ini ya bururi kuona ati imithe kana kuona ati kungi ni kumwe gwa kuria kwahingitwo na makiria ni gukoretwo na njira nene ya andu gukorwo makiingiria indo na njira ya magendo guku makiuga ati wongania wa mbeca iria ingikorwo igitabanio mwena ucio no uteithĩrĩrie na njira nene riu ni mathiikana na ta uria mwandiki witu Bashir wa Wanjiri aratariria ni ate KRA ni yugite hari bata wa mihaka gukorwo ikimurikwo itemi-ini ria thirikari ukorwo ikiamukira kigina giki na njira iria yagiriire. Rĩrĩ bũrũri ũthiĩte na mbere kũhũrana na ungumania rĩu kũrĩ na ũhotekeku wa mĩtaratara ya thirikari kwaga maciaro kuona kũrĩ na andũ arĩa makoretwo magĩtabania biacara cia ungumania gũkũ bũrũri-inĩ marĩ na gĩikaro na rũhonge rwa ũngania wa magoti. Kamĩtĩ ya kĩgĩna rĩu nĩyorĩtie rũhonge gũkorwo rũkĩhingũra mĩhaka ĩrĩa ĩrahingĩtwo nĩ ũndũ wa ũngania wa magoti amu kũringana na kamĩtĩ ĩyo mĩhaka ĩno no ĩrathiĩ na mbere gũkorwo na mĩanya ya gũtabanĩrio ungumania kuria mogite toria neme no maraingĩria indo cia magendo gũkũ bũrũri-inĩ matagũkorwo makĩrĩha magoti. All the border posts under the defense and foreign relations. On the face of it, there are a lot of contraband goods that come across and it's owned by cartels, very powerful cartels. Nobody knows, they're invisible. The sugar that you consume here, part of it camouflaged as mumias, and this comes through those borders. Even my take, it is safer, it is better, it's convenient to have the border officially open because it's unofficially closed for the wheeler dealers, the carteliers. We are losing taxes. You need to protect this country. And you need to protect this country, take over those crossing points as KRA. Kurumĩrĩra mateta ma Kenya marĩa marakoretwo makirekererio wiki hĩtũku thutha wa maabitha a ũngania wa magoti KRA gũtuĩka nĩ maragagia agendi. Rĩu KRA yugĩte atĩ ndĩrĩ na ũmenyo wa ndeto icio na kũrĩa maugĩte nĩ magũtabania ũthuthuria na kinyi nĩguo kũmenya wega kana ndeto icio nĩ cia ma. Rĩu kamĩtĩ ĩno ĩkĩhinyĩrĩria atĩ kũrĩ na bata mũnene wa gũthomithia maabitha arĩa marathũrima mĩrigo ya agendi kĩharo-inĩ kĩa JKIA kuona agendi othe nĩ mabatio gũthaitĩrwo wega rĩrĩa macera gũkũ bũrũri-inĩ. Most importantly, arm this information with KRA officials because as I gave you my experience, I didn't. Mine was not to break the law, but the way it was being explained was, was what was with Kiburi and Madarao. So it's more of an open conversation, and from the understanding that those officers are just implementing the law. So as the lawmakers, how do we work with them to come up with a law that balances off, them doing their role and assuring that we safeguard the interests of Kenyans, of brothers and diaspora, and remain competitive. Kamĩtĩ ĩno rĩu nĩ ĩranĩire gũtwarithia mũbango wa gũthũrima mĩrigo na kũrenga magoti kũrĩ agendi hamwe na Kenya arĩa maracoka gũkũ bũrũri-inĩ muoroto-inĩ mũnene wa gũteithia bũrũri kũhota kwĩrũgamĩrĩra wega kĩmbeca. No thengia ya ũguo KRA no ĩthiĩte na mbere na kũrũgama na rĩendekithia rĩa minista wa ũgendi Alfred Mutua ya gũkorwo matigũkorwo magĩtinia magoti kũrĩ indo iria nĩ cia mũndũ kĩũmbe. Because I said this during National Taxpayers Day, that if you're not able to generate our own resources, we cannot claim to be sovereign or independent. So you're independent if we're able to manage our own affairs, and part of that is funding our own budget. How you're asking me questions, it's how you're treating me that I'm not comfortable with. So I think it's about retaining them and
continuous engagement to tell travelers what they are supposed to do. Handu-inĩ ha Muthingi TV njĩtagwo Bashia wa Wanjere. Aya thegi muno mundu gwitwo Bashia wa Wanjere ni undu wa riboti yo muthenya wa muthe minister wa ugitiri wa thiini Kindiki Kithure nĩarĩkĩtie gũkinya mbere ya kamĩtĩ ya mwanya ya bunge na kũrĩa thiĩte na mbere na gũtarĩria igũrũ rĩa ugitiri wa bũrũri. Haya hĩndĩ ya kĩgomano gĩkĩ Kindiki Kithure nĩathiĩte na mbere na kuga atĩ thirikari nĩrĩkĩtie kũnyagia maabitha a borithi oro hamwe na arĩa mohohio na arĩa matanyĩtwo gũkorwo makĩgacĩrithia ũgitĩri ituri-inĩ itiganĩte na iria cionekanĩte gũkorwo ikĩhutio na njĩra nene arĩ hamwe na kaunti cia Samburu oro hamwe na Baringo. Ũkĩrĩ ũguo harĩ ndeto ciĩgiĩ ito iria ithiĩte na mbere na kwagagia mũingĩ na makĩria kaunti-inĩ ya Lamu, Kindiki nĩathiĩte na mbere na kuga atĩ thirikari ndĩragũagũa na ndĩgũkorwo ĩkĩheka mweke arĩa othe marabanga njama cia itoi, akiuga atĩ nĩmegũkorwo makĩonanwo nao na njĩra ya kĩwatho. I am afraid that we will have to prosecute a number of people, including high-ranking people in Kenyan society. No amount of noise, politicization, ethnicization, or any other maneuver will distract us from securing Kenya from people whose business and trade is in the blood of the people of Kenya. They buy expensive firearms, give poor boys who have never been in school, who have no food, who have nothing, to go and kill people, collect property, which property, much of it goes into the hands of merchants. I want to report, therefore, we've made a lot of progress in profiling the major catalysts, beneficiaries, benefactors, financiers, spiritual leaders, and political godfathers of crime who perpetuate the crime of banditry, other crimes, by stockpiling small arms and light weapons, giving it to innocent citizens of Kenya to kill their fellow citizens simply because they come from a different ethnicity. We will not allow any Kenyan of whatever rank, religion, color, creed, to jeopardize national security, pretending that they are defending a boundary. Let them use legal, peaceful, and lawful methods to defend boundaries. Kindiki Kithure ni minister wa ugitiri wa thiini guku bururi-ini. Haya riboti yo na gitio kinene ru ni gututwara kahinda-ini gaitu kambere ga guikiria tombe twikirie no ndugetegere guthira mitambo ne mutu gicokereria twina riboti ingi mamaririkana kuri mwena wa Facebook ni @Muthingi TV, kuri mwena wa YouTube ni @Muthingi TV. tutigire ndomereri yaku gwiku nituko tukimiamukira tombe twikirie nituracokereria. Mũndũ wothe nĩakoragwo na nyota wa kũgĩa na nyũmba, no nĩ kĩu o mũndũ akoraga agĩetha na nĩguo ngoro yake ĩiganĩre. Na nĩkĩo thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Wakina Ũgemu tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na kambuni ĩmwe nene mũno thĩinĩ wa Afrika irathĩro na ĩrĩa ĩkũhingagĩria merirĩria maku mothe kuma ũgũri wa mũgũnda, waki wa nyũmba, kwĩgwatĩra mawabici na maũndũ mangĩ maingĩ. Nyitanĩra na niĩ Wairimũ wa Kĩmani ngũhe mũcamo wa maingĩ marĩa tũkugĩre gũkũ na Vision Capital gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo kĩa gũtherema. It's easier, it's bigger, it's better. It's Grand Mega Draw. Cheza na shilingi 50 hadi shilingi 2000 na ushinde Mega Cash ya 200 million.
Isitoshe, kuna mega bonus ya up to 20 million shillings kila Jumatano na Jumamosi. Sio ndoto, unangoja nini? Cheza Lotto, it could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 777-000. Andika neno Mudhingi kama account number. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde sasa. Round hii ni more draws, more cash and big wins na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Nestled in the quiet and serene neighborhood of Makutano, just 2.8 kilometers from the Tarmac Road lines Alpha Meadows. This is a controlled gated community where you can build your city, home or purchase for investment purposes. If you are looking for a place to call home, full of peace and quiet with magnificent views, then Alpha Meadows is that place. To book a plot, call 0723-979797 or visit us on 4th Avenue Towers along 4th Ngong Avenue of Bishop Road. Alpha Meadows is a product of Fusion Estates. Fusion Estates, your land ownership partner. Ore murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Amaretwa jetagwo Dr. Susan Owol-Jogona de nie yambiriirie gikaro kigia ciana getagwo Eloi Children's Home. Twina ciana 36 tukera mwathani ni wega ni undu wa guturirikana ti kawaida kuririkanwo no ni Ngai utumete turirikanwo niguo ni turagoca Ngai na tukamwira ni wega ni undu wa kuririkanwo na ni turenda kwira andu atatu ni thengiu ni undu wa wira uria mwega marutaga makatuika akuhutia ngoro cia andu kuhia andu hinya kuogu andu aria matari na mwihoko makamahe mwihoko. Thank you for impacting our lives and changing our story. Nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthii na mbere na kurumanira hamwe na ithui na riu ndenda tugithii na mbere na kana ngithii na mbere na kumanyithia utauria bururi wa Kenya uragithii na mbere na kwiriunga. Chege wa Njohi ni aranjira ati kana ni athiete na mbere na kurumanira na riboti egie gavana Kawira Mwangaza na riboti ino yaha ni yake. Thikiriria ndereti ya kuhagura gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza erikirie kuingira ndiko yake ri muthenya wa umuthi na kuria Kawira Mwangaza atamanirie aira oro hamwe nake aritamwira iguru rigie kuhagurwo gwake na tauria Chege wa Njohi aratariria ni ati maya mokite riri kana riri ndereti no yonekanite kunyitithio thinga umuthi ri ndiko yake ri na kana ndiko yake ri gukirikana ati kuhagurwo gwake gucungiriirio ni andu aria maratanya gukungia uteti no nditi murutire wira wake uria wina thina. Reke tukorwo tukiamukira riboti na njira ithiranite. The Council for the County Assembly did apologize.
Umuthi ari thiku ya keri ya guthikiriria ndereti ya kuhagura gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza. Gikaro kiria kirathie na mbere bunge-ini ya Senate ya bururi. Kawira Mwangaza hamwe na mawakiri yake ni marugamirie aira ana ario Nicholas Kinyua, Adrian Arayu, Dickson Munene hamwe nake ari umwe wao magitetera itua riake ria gukana thitango mugwanja iria thitangirwo ni bunge ya kaunti ya Meru. I, Bishop Kawira Mwangaza, do solemnly swear that the evidence that I shall give before the Senate in respect to the matter before the Senate shall be the truth and the whole truth and nothing but the truth, so help me God. Mwena-ini wake Kawira Mwangaza ni ataririe ati kuhagurwo gwake gucungirirwo ni muthingi wa kiuteti, kuona ati we ni erutaniirie gutungatira muingi wa kaunti ya Meru, no atongoria a kaunti yo makoretwo magitabania micemanio ya kiuteti ya kumumenereria. And they recruited so many young men for that purpose, and they have been holding rallies almost in all towns in Meru, doing the same over the weekends. Honorable Speaker, I want to say this is purely politics. Oho Mwangaza ni ataririe ati akoretwo akirutithania wira wega na ajumbe a kaunti ya Meru otiga mieri iri mithiru riria maundu magarurukire, kuona ati au kabere ni athikiririe mataro ma maseneta mari aheirwo igeri-ini riake ria mbere ria kumuhagura. That is not true. Yes. To the best of your knowledge, for how long have you been having an harmonious working relationship with members of County Assembly? We've been working together with the members of County Assembly till the last almost 2 months only. The last 2 months? Yes. Are you talking about the month of August and September? August and September. Yes. So it is your evidence that throughout the year, save for the 2 months, you have been in a perfect working relationship with members of County Assembly. Extra perfect relationship working with members of County Assembly. What made it possible for you to have this harmonious working relationship with the members of County Assembly? Agitetera tafarira yake ya okolea na kuona ati ni ikoretwo igiakiriria na kuhiuhia ituge kaunti-ini ya Meru. Kawira Mwangaza augite ati tafarira ikoretwo ikihuthira mbeca ciake kiumbe, kuona ati bunge ya kaunti ya Meru ndiri kigina yahitukiria budget-ini gia kunyitirira tafarira iyo. He says as the County Assembly of Meru, they are the ones that pass the budget, and they have never passed any coin to be utilized in the Okolea program. It is purely my project to assist the disadvantaged people in our community. And he, as part of the well-wisher, that very early morning, gave me 100,000 shillings to fuel my riu itua ria muico ritigitwo moko-ini ma bunge ya Senate, kuria maseneta merigiriirwo gucuka miti niguo kumuhagura kana kumukindira wabici-ini, na niguo kumuhagura no nginya maseneta 24 macuke miti makinyita mbaru ndereti iyo. Hihi Kawira Mwangaza ni akwirisha rita ria keri moko-ini ma bunge ya Senate. Handu-ini ha Muthingi TV, ritwa riakwa ni Chege wa Njohi. Haya ni riboti njega ya mundu gwitwo ti Chege wa Njohi, na ne uria thiete na mbere na kurumanira na makiria na ndereti ya kuhagurwo kwa gavana Kawira Mwangaza. Riu tukiume riboti-ini iyo ni ati bodi iria yaruguririo ni gavana wa kaunti ya Nairobi Arthur Johnson Sakaja ne iria thiete na mbere kana ne iria riwirikitie kunina mieri 8 mithiru itongori ni mwikariri gitina no murugamiriri wayo no uria wikaine kana no uria wikaine ta Dagitari Masi Mwangangi. Riu ne thiete na mbere na gutamania riboti yayo na makiri iguru rigie murutire wa wira atauria wa irimu wake maniera atariria ni ati ni mata kana ni mathiete na mbere na kuga ati ni menyitetie muthiori gutigirira ati ni makuru makeneana utungata uria wagiriire ukoma kirugiria mitaratara iri kumateithiriria gutigirira undu uyu ni wakinyirana.
miaka ya hau kabere thibitari uyu wa Pumwani woekaine na ritwa riuru kumana na motungata matabacĩrĩirio maria makoragwo kuo kwambĩrĩria ũici wa ciana rĩrĩ atumia maragia kũheo ciana ici onginyagia atumia aya gũkorwo na mathĩna ma ũciari thutha wao kũgĩra ciana gũkũ. No ende kwa kahinda gaka thibitari uyu ni wegĩire na ngumo njeru o ne thutha wa thirikari ya county ino gutigirira ate utungata kore muingĩ ni wagacĩrithio mĩhang'o ĩno ĩgĩtongorio ni ndagĩtarĩ Mercy Mwangangi muikarĩri munene wa bodi ino njeru. So that is being worked on. So despite the challenges, I think everyone in the management and the team and the partners are really working hard to ensure that we improve on the good work that you're already doing so that we can become a center of excellence. Akiaria na andiki a mohoro hari itena ria mwanya ria guthurima uruti wa wira thibitari-ini uyu Mwangangi neretheire imwe ya mitaratara iria makoretwo makigathika hari kwa kahinda kau ka mieri 8 na kuringana na ndagĩtarĩ Mercy riu ni magacĩrithitie wodi cia atumia aritũ hari itua rĩrĩ rĩcũngĩrĩirie atumia makiria ya 67 gũthaitagĩrwo kwa ihinda rĩmwe. After the process of personalization that will take roughly 3 hours since it's an automated machine, we also get another sample of the donated human milk and take for another culture. Muikarĩri gĩtĩ ũyũ nĩ athĩrĩirie atĩ ũthundũri wa Pumwani mashinani ũrĩa ũgũkorwo ũgĩkĩka wiki ĩno nĩ ũgũtigĩrĩra atumia nĩ mabundithio maingĩ megiĩ kũheo ciana gũkũ akĩongerera atĩ maabitha othe a ũgima wa mwĩrĩ nĩ maranyitanĩra kũgacĩrithia mũbango ũyũ. So far so good. When the bank started, there was great support from our donors. But a year later, the bank has been fully operational under the hospital and the county, and we can really confirm that it has really been of great help, mostly to the Pumwani and to our neonatal unit. Bodi ino nĩ thing'ĩrĩirie atĩ matua maria magathĩkĩtwo nĩ marahotithia ciana iria iraciarĩrwo thibitarĩ-inĩ ũyũ cikorwo na motungata mega na oho kwĩranĩra kũrutithania wĩra na thirikari ya Sakaja na nĩguo kuongerera namba ya atumia arĩa maraherwo ciana gũkũ. Services that we offer here that attracts so many people outside here. We usually have a number going to up to 120. So the major issue is the shortage of resources and equipment. But despite all those challenges, we are able to nurse these babies and the mothers goes home with a smile. Ngĩribotera Mũthingi TV, Ngetwo Wairimu wa Kimani. Gatho cia mwanya mundu gwitwo Wairimu wa Kimani ni undu wa riboti yo tuma riu kuria kaunti-ini ya Nairobi tuguthuke nginya kaunti-ini ya Kirinyaga. Mũndũrũme wa mĩaka 60 riu ni arĩkĩtie gũkuana nĩ thutha wake gũkorwo akĩhobanĩrio nĩ ituĩka na makĩria kumanagia na tĩri ũrĩa arenjaga irima-inĩ rĩmwe rĩa maĩ mwena wa Kirinyaga gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea ya irathĩro. Akĩaria na andĩki a mohoro cibo wa itũra rĩrĩ nĩathiĩte na mbere na kuga atĩ mũtigairĩ nĩ arekũranĩire na makĩria kumanagia na wenji ũyũ no gũkĩrĩkana atĩ rĩu harĩ na mũkana ũkũrutwo kuona atĩ thaa ici mbura ya kĩboboto ĩthiĩte na mbere na kura na makĩria itũra-inĩ kana icigo-inĩ itiganĩte. Maũndũ ta maya no makorwo makĩoneka mahinda kwa mahinda. Mũndũrũme wa mĩaka 60 nĩ akuĩte akĩenja irima rĩa fiti 80 gĩcagi-inĩ kĩa mũrũri wa ndini ya Nyangati gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea ya irathĩro kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Kũringana na cibũ wa Kirimara Naftali Ndege augĩte atĩ mũndũrũme ũcio wa mĩaka 60 ũrĩa ũkũrĩkanĩte ta Josephat Ngece ahetwo wĩra wa kwenja irima nĩ Jacob Njuki mbere ya mũtino ũcio ũrĩa ũrahanĩkire mũthenya wa ira thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Cibũ Ndege augĩte atĩ mũtigairĩ arutaga wĩra wake na kĩhinyio na nĩkĩo Jacob Njuki aramũhete kandarathi ya kũrĩkia irima rĩu rĩa fiti 80 nĩguo kuongerera maĩ nyũmba-inĩ ciake cia gũkomborithia. Ndege augĩte atĩ arakorire aikari a mũrũri makĩgeria kũruta mwĩrĩ na mĩkwa rĩrĩa aretire thima mwaki kuma kaunti ya Kirinyaga kuona mũndũ ũmwe araingĩrĩte irima agĩteithĩrĩria kũruta mwĩrĩ na guoya wake ũrarĩ mũndũ ũngĩ ndagakuĩre irima-inĩ rĩu. Leo tulipata mshimba ambaye kuna mtu alikuwa anasaidia kutoa mchanga kwa shimo ya maji. Sasa akaanguka na mchanga. Sasa tulikuwa
ng'ang'ana at least tumtoe akiwa hai, lakini kwa bahati mbaya amepoteza maisha yake. Tumemtoa akiwa amekufa. Andũ a bamĩrĩ na arata matongoretio nĩ James Mũrĩithi maugĩte atĩ mararĩ na mwĩhoko atĩ Ngece nĩangĩrarutirwo irima rĩu arĩ muoyo, kuona nĩ aramenyereire wĩra wake no arakuĩrĩire irima-inĩ na mwĩrĩ wake ũrarutirwo mathaa-inĩ ma thinacara cia hwainĩ thutha wa mathaa matatũ ma kũgeria kũruta. Gĩthima nĩkĩra kĩamomokera nĩ kwagenda gũkũ thĩinĩ aratatinya oya mbere ya mbia rĩu andũ arĩa mekwendaga arĩa magĩrĩire kũmũruta marema. Thima mwaki ya kaunti ya Kirinyaga itongoretio nĩ Shujaa John Kĩama augĩte atĩ maretĩkire Mbuorio marĩkia gwĩtwo nĩ cibũ wa gĩcigo kĩu, kũrĩa ongereire atĩ ona thengia wa mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo gĩcagi-inĩ kĩa Mũrũri, ũnyitanĩri wao na aikari ũrateithĩrĩirie hanene harĩ kũruta mwĩrĩ ũcio. Tũrenda kũgĩa ndoga kũthĩa no kĩra nĩngĩ ũgĩana atĩrĩrĩ hĩndĩ teno kinya cio rĩtĩkambe kwenjo hĩndĩ ya nino ningĩ okorwo nĩ ithima, okorwo kĩthima gĩtina maĩ mĩiganu reke gĩikare ũguo, ithima ciendaga kwenjo hĩndĩ kwarĩte. Rĩu mũthuri ũyũ ũkona kĩthima gĩkĩ nĩguo ekũbetwo kĩbarũa nĩ mwene bloti ĩno nĩketha korwo agĩkĩongerera nĩketha kĩthima gĩkĩ nĩ kĩa makinya mĩaki 8 na rĩu akinya gatagatĩ na ũtĩri kĩmamũkĩre kwa gatagatĩ kwa gakĩamũ. Cibũ wa Kĩrĩmara Naftali Ndege nĩekĩrĩte mũkonde atĩ mũndũrũme ũcio arakuire thutha wa kũhobokerwo nĩ tĩri arĩ irima rĩa biti 80 na rĩu nĩorĩtie aikari a gĩcigo gĩkĩ gwĩthema kwenja marima hĩndĩ ĩno kwĩna mbura nene. Mwĩrĩ wa mũtigairĩ nĩ ũtwarĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Kĩbugi wetereire gwĩkwo ũthuthuria. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, njĩtagwo Wambui wa Maina. Wambui Maina, thengio nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Na tũrĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga ya mwandĩki witũ ũgwĩtwo Tibashia wa Wanjĩrĩ nĩ atĩ na mahũria biacara kumanagia taũni-inĩ ya Kagumo gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ matetete nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ wĩhokeku wa ũgitĩri na ũrĩa ũthiĩte na mbere na kuonekana ũkĩongerereka na njĩra nene o gwake. Kũringana nao nĩ matarĩirie atĩ nĩ gũkoretwo na mĩitũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmagagia ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie makorwo makĩiywo mahiũ mao hamwe na indo ciao mahinda kwa mahinda. Rĩu gũkĩrĩ ũguo rĩu nĩ mathiĩte na mbere na gũikiria rĩtwa na maabitha a borithi na kĩrĩa kana arĩa marĩ mwena ũcio makĩmoria harĩ bata wao gũkorwo makĩnyitithia thing'a ũgitĩri, kuona atĩ ciigana nĩ ciigana. Bashia wa Wanjĩrĩ nĩ aratarĩria. Aikari a Kagumo kaunti-inĩ ya Kirinyaga mena kĩgirĩko kĩnene ũũ nĩ kũrũmĩrĩra ũhagũku wa ũgitĩri mwena ũcio na ũrĩa makoragwo makĩiywo indo cia nduka na hamwe na cia thoko na gũtigwo matarĩ na gĩa kwendia. Rĩu makiuga borithi a gĩcigo kĩu nĩo matũmĩte kũhana ũguo amu matũũra marĩa rĩu na ona statement ciandĩkithio matikoragwo makĩoya makinya o mothe. Reke tuge gũkũ taũni ya Kagumo kũna thĩna mũingĩ mũno wa wĩici na makĩria nduka nĩcokete kũbunjagwo, ukona nginya andũ nĩ maratunyo nginya thimũ. No thĩna ũrĩa mũnene atĩ borithi cia gũkũ ũguo Kagumo itũrĩte indebi tondũ nginya nĩ mabũragwo nĩ raia. Atumia thoko-inĩ ya Kagumo nĩ makoretwo makĩiywo indo ciao cia kwendia. Mũtumia ũmwe rĩu agĩtarĩria ũrĩa mĩitũ yakorirwo ĩkĩmũiya ngũnia ng'ima ya macungwa atigĩte ĩta stock, rũcinĩ akĩroka gũciendia agĩkora ndarĩ ona kĩ. Tuna thĩna mũnene mũno, nĩ tũiyĩtwo nĩ tũnyamarĩtio nginya tũkanyamara biũ. Nitanĩrĩirwo macungwa makwa nginya marathira. Rĩu kawĩra karĩa ndĩ nako nĩ mũcango njĩkĩirwo na to niĩ nĩ tũtũrĩte tũiyĩtwo. Mũndũ okaga thoko kĩroko oya kawĩra rĩ oka kuona nduma gũkũ mũthenya. Ciĩko ici cikoretwo igĩtabanio gwa kahinda gĩcigo-inĩ gĩkĩ, rĩu mĩitũ ĩgĩtabania wĩici ũcio tuko na mũthenya matarĩ nginya na guoya. Aici arĩa ahũri a biacara thoko-inĩ ĩyo marauga ti andũ a kũndũ kũngĩ, kuona makoragwo makĩmaiya o rĩrĩa makorwo makĩongerera stock. Na reke njuge kuma ndokire Kagumo nĩ rita rĩa gatatũ kũiywo, njiyĩtwo merĩ nduka-inĩ na ngacoka ngakorwo nyũmba. Reke tuge rita rĩrĩ ndĩraiyirwo ona nĩrĩo kĩmũhuko ninĩtwo piũ. Nguga tũtiyagwo nĩ mũndũ ũrĩ kũraihu no andũ maratũtuĩria ũrĩa tũreka tondũ mũthenya ũcio nĩ ndakoretwo ndaingĩria stock. Aikari aya rĩu nĩ matetetie borithi mwena ũcio, rĩu makĩũria minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kithure Kindiki kũingĩrĩra na kũmateithia na ona kwahetekeka maabitha acio makorwo makĩhũrwo transfer na mareherwo angĩ arĩa mangĩhota kũmateithia. Yes witũ ona korwo nĩ ũragiginyana na kũũrĩa kũna itoi ona gũkũ Kagumo kũna itoi iratũbinyĩrĩria thĩinĩ wa thoko neno itũ akorwo nĩ transfer
athigari amothe meguko Kagumo tekandire tigera ngiuga no maboro transfer tureterwo mange meokoro magiciria uboro wa muturire wa Wanjiko thiine wa thoko eno ya Kagumo. Handu-ini ha Muthingi TV njitagwo Bashia wa Wanjere. Ngatho cia mwanya mundu gwitwo ti Bashia wa Wanjere ni undu wa riboti rũhonge rwa kũhũrana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ na kada rũthiĩte na mbere na kuga atĩ nĩ rũgũtigĩrĩra atĩ nĩ rwethana na njĩra njerũ cia gũtigĩrĩra atĩ nĩ rwathara mbeũ njĩthĩ aingĩ arĩa monekanĩte gũkorwo makĩrika mũtũndũ-inĩ wa ndawa ici cia kũrebia. Gũkĩrĩ ũguo nĩ matarĩria atĩ marĩ na muoroto wa kũnyitana na thirikari cia matũũra nacio thirikari cia kaunti gũtigĩrĩra atĩ mbeũ njĩthĩ aingĩ na makĩria arĩa matarĩ na mawĩra na macũngĩrĩrio nĩ kũhũthĩra ndawa ici cia kũrebia nĩ makorwo magĩkũrwo kũmathĩna-inĩ ũcio. Thirikari nĩ ĩrathiĩ na mbere gwĩkĩra hinya kũrĩ rũhonge rwa kũrũa na ndawa cia kũrebia, kũrũa na ũhũthĩri mũru wa njohi cia ibango na indo ingĩ nĩguo gũcihukia kaimana na gũtharwa mbeũ njĩthĩ. Hatari ya madawa ya kulevya, pombe haramu iliyo na sumu ni mojawapo ya changamoto tatu zile kubwa zaidi za kiusalama katika taifa letu la Kenya. Ũhũri wa biashara na ndawa cia kũrebia, njohi cia ibango na indo ingĩ, mamwe wa maũndũ matano marĩa mahofanĩirie ũgitĩri wa bũrũri nĩ ũici wa mahiũ, maũndũ ma kĩndini, ũteti na ũcenjia wa rĩera. Na kati ya yale matatizo matano makubwa ambao tumeyapa kipaumbele kama Wizara ya Usalama wa Nchi, kati ya shida tano kubwa za kiusalama, shida ya uraibu wa pombe na madawa ya kulevya iko katika nafasi ya tatu ya shida hizo tano ambazo ni kubwa. Thirikari nene na thirikari ya kaunti harĩ kũrũa na ndawa cia kũrebia na njohi cia ibango na kũhonokia andũ arĩa magũmĩirwo nĩ ndawa cia kũrebia. Ũiguano ũyũ ũcũngĩrĩirie harĩ ũgũri wa indo na gwakwo gwa thibitarĩ cia gũteithĩrĩria arĩa magũmĩirwo nĩ ndawa cia kũrebia. Kanishukuru shirika la serikali ambalo linahusika na mambo ya kupigana na madawa ya kulevya na kada, na vile serikali ya kaunti ya Nyeri kupitia ushirikiano wetu kama serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti. Taasisi hii imekuwa imepata kufanikiwa nĩguo kũhonokia makiri ma andũ ethĩ arĩa magucĩrĩirio nĩ ahũri a biashara matarĩ na ũcamba na kũhũthĩra ndawa cia kũrebia na njohi cia ibango. Eneo hili na kituo hiki, kwa sababu shida ambayo tuko nayo kwa sasa katika jamhuri na sana sana katika eneo la kati mwa nchi, katika jamii hii tuko na shida ya uraibu wa pombe na uraibu wa madawa ya kulevya, na tusipochunga tutapoteza kizazi kizima. Na kada nĩ thondekete rũhonge rwa gũbuatĩrĩra arĩa magũmĩirwo na kũmateithĩrĩria harĩ kũmenya njĩra cia gwetha umithio ĩta njĩra ya kũmakũria na gũkũria bũrũri. Hii taasisi ambayo tumeangalia siku ya leo, nataka nishukuru shirika la serikali ambalo linahusika na mambo ya kupigana na madawa ya kulevya na kada, na vile serikali ya kaunti ya Nyeri. Ngiribotera Muthingi TV, njitagwo Jerry wa Ndung'u. Haya, rĩu tũmĩriboti-inĩ ĩyo tũthiĩ ndereti-inĩ ĩngĩ. Aikari mwena wa Machakos rĩu nĩ mathiĩte na mbere na kũbũgũnwo nĩ heho, aingĩ ao magĩcũngĩrĩrio kũrara njana nĩ thutha wa nyũmba ciao gũkorwo igĩkuo nĩ maĩ gwata mahiũ mao arĩ hamwe na ng'ombe. Kũringana na aikari aya nĩ mathiĩte na mbere na gũtetia mũiyũro wa maĩ ũrĩa ũthiĩte na mbere na kuonekana ituri-inĩ itiganĩte na ũrĩa ũcũngĩrĩirio nĩ mbura ya El Nino ĩrĩa yonekanĩte gũthiĩ na mbere na kura ituri-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Gũkĩrĩ ũguo nĩ matetete gũthũkanga kwa ndaraca ĩrĩa yakũrerĩkana atĩ yambirie gwakwo mwaka wa 2021 na nginyanagia ũmũthĩ ũyũ ndĩrĩ yarĩkana. Ta ũrĩa Wambui wa Maina aratarĩria nĩ atĩ ikaya rĩao rĩu nĩ kũrĩ thirikari nene gwata thirikari ya kaunti ĩtĩkĩre kũmateithia kuona atĩ hĩndĩ thĩna ũyũ wanjĩrĩria. Muthenya wa mwambĩrĩrio wiki ĩno, aikari a Itumboni kaunti ya Machakos mararire nja ũũ nĩ thutha wa kũhobanĩrio nĩ maĩ nyũmba-inĩ ciao. Kĩguũ gĩkĩ gĩgĩkua ng'ombe, ngũkũ oro hamwe na indo cia mahũthĩro.
George Rago uria ni muikari wa guku augite ati kuri miaka 15 iria ikarite guku ndari ona muiyuro ta uyu nginyagia riria daraca yambiririo gwakwo mwaka-ini wa 2021. Been a resident of this place for the last 22 years and we have not seen this kind of damage done to our properties there before. So we can say that the construction of the road and the drainage system that has been done by the contractor, it has aggravated the problem. Oho ni akenetio ni waki uyu kuona no guteithiriria kunyihia mitino ya barabara oro hamwe na kunyihiria aikari a Itumbuni na Hua njira riria marenda kuringa mwena iyo no matukoya ni uria irahinga njira cia mai na kugiria arutwo riria marathie cukuru. Agnes Muli uria urateire indo ciake thutha wa muiyuro augite ati ari toro hindi ria tirwo ni aria maikaraga hakuhi nake na hau agikora nyumba yake ihuirwo ni mai na indo ciake ikuitwo nimo. Nimepigiwa simu ni watu wa Buroti saa 6:30. Maji inaingia kwa Buroti, inabeba kila kitu, unga nini, makondoro inajaa, vitu sinajaa, kwangu sinabeba kuku, mbuzi sinakunywa maji, chakula hatuna, simebebwa sote ni maji. Undu ta uyu nduguthiraga watira kuona undu ta uyu ni uhanikire aikari a Lerata kuria andu marethagwo kugera makaga ni undu wa muiyuro wa mai. Riu ni maikitie ritana kuri thirikari nene makiuria yo ikinya ria na ihenya nigetha kuhonokia mioyo ya Kenya ringi oro hamwe na indo ciao. Kwa hivyo tunalilia MCA wetu, gavana wetu na MP wetu Bwana Kao, MCA wetu Kavio na gavana wetu wa Ndeti wakuja watusaidie juu ya hii maji. Kwa sababu ikiendelea hivyo tutazidi na kuumia kama wananchi. Andu-ini ha Muthingi TV jitagwo Wambui wa Maina. Aya, ucio ni Wambui wa Maina nake Viona na uria ni director wa Kwaranja twambe twe kahinda gaitu gakeriga gwikiria twambe twikirie ndugetikire guthiura mitambo ni turacokereria. Itagwo Power munene Kariuki ni thakaga 3-3 na ni muhotani wa Michael Fish na ni ndahotana ni gwenda andu Ang'atarugai mathakage 3-3 150 account agekira namba 3 amount agekira ciringi 100 kana 50. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Mundu owothe ni akoragwo na nyota wa kugĩa na nyũmba no nĩ kiu o mundu akoraga agietha na nĩguo ngoro yake ĩiganĩre na nikio thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya na ũgemu tũgũkorwo tukinyitanĩra na kambuni ĩmwe nene mũno thĩinĩ wa Afrika irathĩro na ĩrĩa ĩkũingĩrĩria merirĩria maku mothe kuma ũgũri wa mũgũnda, waki wa nyũmba, kwĩgwatĩra mawabici na maũndũ mangĩ maingĩ. Nyitanĩra na niĩ Wairimu wa Kimani nguhe mũcamo wa maingĩ marĩa tũkugire gũkũ na Vision Capital gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo kĩa gũtherema.
twacokereria ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũrũmanĩra hamwe na ithuĩ ikereka rĩa gatatũ na rĩa mũthia gĩkundi kĩa atwarithia a bodaboda kuma mwena wa Gĩtengera gũkũ kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ monanĩtie hoho yao na makĩria kumana na riboti ĩrĩa ĩrĩga kũrekererio nĩ minista ũrĩa ũĩkaine kana mũteithĩrĩria wa minista wa hinya kana ũtungata wa hinya gũkũ bũrũri-inĩ Davis Chirchir igũrũ rĩgiĩ kuongereka kwa maguta na makĩria ma petro ũkĩrĩkana atĩ waya maguta maya nĩ megũkorwo magĩconeria ciringi 300 kũringana na nĩ mathiĩte na mbere na kuga atĩ nduthi nyingĩ iria matwaraga nĩ cia roni na koguo ũkinyĩrĩrio mũtũrĩre nĩ mũritũ nĩamo na baita ĩrĩa makoragwo makĩinũkia nĩ nyihĩte rĩu Mawaliti thirikari ya President William Ruto ĩtĩkĩre kũririkana hustlers na njĩra ya mwanya. Jamuona Majina yangu ni Steven Sosion, mkazi wa hapa Kitengela, mwendeshaji kamili ya bodaboda. Mimi pikipiki yangu inakunya mafuta shilingi 800 siku mzima, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Pesa yenye naenda nayo kwa nyumba ni shilingi 300. Hiyo haiwezi lipa nyumba, kulisha watoto na hata kununua chakula. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, tunaomba kama wakazi wa Kitengela, tunaumia, ni kulia machozi, tunalia kabisa. Na ikifika 300 sasa maisha itaenda wapi? Ikifika 300, watu watawacha kupanda pikipiki, watatembea miguu. Tuwatatembea miguu na sisi tutabeba wakina nani sasa? Unga nayo itakuwa imepanda juu, ikifika bei ya mafuta shilingi 300. Kwa hivyo tunalia na tunaomba kwa unyenyekevu, angalia wananchi wa chini kama sisi. Tunalia kabisa. Mheshimiwa Rais, shughulikia hawa watu. Hao makateli ondoa wote. Kwa hakika mimi naitwa Hussein Mohamed, mimi ni mkaaji hapa Kitengela na mimi ni mwanabiashara wa bodaboda. Na kwa saa hii tumeathirika sana na hii mafuta yetu ya Kenya. Kwa sababu hapo awali tulikuwa tunabeba watu na 50, mafuta ikapanda tukapandisha 70. Na saa hii inaelekea naona inakuwa kubaya zaidi. Kwa sababu wakati mafuta inapanda hivyo ni kumaanisha kila kitu inapanda. Na wakati unapandisha fare kwa customer, naye customer pia analalamika, anasema kwamba yeye nani anampa hiyo, nani anampandishia mshahara. Haya, rũgambiro nĩ gũkwĩra atĩ rĩu nĩ twakorwo tũkĩrika kũri haro-inĩ. Kambuni ya Kenya Breweries Limited kũgerera Tusker nĩ marĩkĩtie kwandĩkanĩra kandarathi ya mũigana wa ciringi milioni 15 harĩ irĩkanĩrio gũteithĩrĩria kũramata mbĩtĩka cia gonya gũkũ bũrũri-inĩ na iria cikũrũgamĩrĩrwo nĩ Kenya Rugby Union mbere ya mbĩtĩka cia Safari Sevens. Ngaragaro cia Safari Sevens iracokereria kuma mwaka wa 2021 kũrĩa igathakĩrwo kĩharo-inĩ kĩa kaunti ya Nairobi kĩa kana kĩa RFUAE kwanjĩrĩria tarĩki 17 nginyagia tarĩki 19. This is just the first of a long now running relationship. We want to revive it. It's already revived now. Safari Sevens is going to be a big event. Not as big as it used to be, but we are starting off. As you said, we have missed a number of them. So we are starting next weekend. A few good teams have confirmed. We have teams like Shujaa, of course, Morans. Those are the African champions, so you have the best teams in Africa there. You have Uganda, who are third in ranking in Africa, after South Africa, after Kenya. Samurai. We have Apache, we have the German national team, we have Red Whalers, Tropic Sevens, KCB Rugby, who are Kenya's 7th champions, and Western Province. Sports, as you know, we support sports, not only rugby, but we support a lot of sports in the country, and that is because we believe in the positive attributes that sports gives to the nation, but also the fact that Kenya is able to get onto the map, the world map and the global map, because of its performance in sports. So we're very proud supporters of sports across.
So as I conclude, allow me to extend a profound gratitude to the union, Rugby Union, led by you, Sasha, for your dedication towards sports, or towards this sports, and for allowing us as Tusker to be part of this tournament. Like I said, our journey together has been marked by mutual trust and respect, and we have achieved great milestones in the past. We are confident that with proper organization and support, we will restore Kenyan rugby. For the Safari Sevens is the oldest running competition in the region. First held in 1996. This is the 20th edition. We've missed 3 editions, 2 due to financial reasons, 1 due to COVID again. Yeah, but this year we're determined to hold it and to grow it. I think when Chairman talks, he'll talk more about the plans for that. But that's a event to plan. So between the 17th and 19th of November at the RFUA ground. And we plan to have at least 18 teams participating in that. The breakdown will be shared. We're still confirming some teams, but we've already released the teams that had confirmed, and we're trying to add a few more to that. Minista wa mathako guku bururi-ini Hababu na Mwamba niranire ati kiharo kia Jamhuri Sports Complex na kiria kiri mucii-ini munene wa Kenya Nairobi nikio gukorwo ikihuthika kana gigukorwo ikirika gukorwo ikihuthika kwanjiriria tariki 24. Hababu ugite wari mwena wa Diani mucemanio-ini uria urarehete hamwe arugamiriri oro hamwe na athaki kuma Kenya, Uganda oro hamwe na bururi wa Tanzania urire mathiete na mbere na kwihaniriria mbĩtĩka-inĩ cia gĩtaro kia Africa iria gukorwo igithako. We came here to do 2 main things. One, we wanted to celebrate together, and secondly, we wanted to apprise each other. Where are we in terms of our preparedness, and then establish the technical structures which can now offer the trip moving forward. We are in touch constantly across the 3 capitals. I communicate with my colleagues in Kampala and Dar es Salaam on a weekly basis. I am aware of the preparation level in each of these capitals, and I can give a guarantee here that we are very much on track. I have had questions here about the infrastructure preparedness in Kenya, and I can tell you, certainly, undoubtedly, wanauthamini kama dhahabu. Si kutamani, ni kuthamini kama dhahabu. Hilo nimeshika vizuri. Sasa pia sisi hapa katika pamoja bid sasa tutaithamini kama dhahabu. Sasa kuanzia leo sasa hiyo ndio lugha. Hata mimi kisha watu wanahakisha kwamba procurement process zinakuwa shortened. We are prepared for AFCON 2027. Talanta Sports City. That is going to be the centerpiece of Kenya's contribution to the joint hosting of this tournament. And you can be sure, you can take this to the bank, it will earn you handsome interest. That Talanta Sports City will be ready within 2 years. By the time the CAF team comes for final inspection at the end of 2025, we'll actually be ready for official opening for a sparkling new Talanta Sports City. We are prepared for AFCON 2027. Talanta Sports City. That is going to be the centerpiece of Kenya's contribution to the joint hosting of this tournament. And you can be sure, you can take this to the bank, it will earn you handsome interest. That Talanta Sports City will be ready
within 2 years. Na muthieni atibiteka cia UEFA Champions League ni gukurigitha ko utuko wa keri na maundu megukuru mahana ta uyu timu ya Real megukuru magitugana na timu ya Benfica, Napoli matugana na timu ya Union Berlin, goko nayo timu ya Bayern makuru magitugana na timu ya Galatasaray, Arsenal makuru magitugana na timu ya Sevilla, Real Madrid mahige makuru magitugana na timu ya Braga. Tugikirira gaturumo mohoro maitu maithariri gatho cia mwanya nyeri othe makuru magikinyeneria mutaburuko uyu kwanjiriria hariria othe a mohoro maya handikitwo mohoro mundu gwitoti wa boy wa jauna uria watindaki hangia niguo mohoro maya makinyirane gwata timu yothe ria yakorwo igitwarana na ithuĩ kwanjiriria hindi ria tukiambiriirie kairitu gwitwo wathika na karia kari kuria mwena wa transmission gatho cia mwanya mundu gwitwo viona wakwa Bob kiuma thutha wa kindu gitagwo graphics aya mundu gwitwo ti Ben kiuma muhori wako wa bisha na riu ni hau niho ngukorwo ngikirira gaturumo mohoro maitu nitucemanie muthenya wa rucio wona Ngai agitukinyaniria hari mundu igwenda gutambura na njira ya gitio kinene muno mundu ikaine ta Mr. Kamau kuma kuria mwena wa Kikuyu andu ingi makimunanagia ta Kamau wa CD gatho cia mwanya tikire kugeithika muno gakinjira ni ukoragwo agikirorera mutaburuko uyu guku ni kwa Muthingi TV twacemania nawe mahinda mothe na uthite Kariuki wa Nduati ni ngukorwo ngitika Shalom Ngai njega muthenya wa rucio wona cihanda wega mathaa o tamaya ya gitukinyaniria ni ngaikarira giti giki na ririkana muthenya wa rucio ni tuhetereire mugathe President William Ruto korwo akiariria bururi hihi ni mariko atwigeire macio na mangi maingi twakorwo kimamukira muthenya wa rucio no wa ihinda riri Ngai njega.